A very warm good morning to one and all present here. As Arunakumari here mentioned, I'm Ritu, and today I'll discuss the most common mistakes or what we call problems teens like you all face in today's generation. So, let's start off with a common topic, body shaming. What is body shaming? Can anyone tell me? No one knows? Okay, fine. Okay. Like ఎవరినైనా వాళ్ళ బాడీ కోసం షేమ్ చేయడం మే బి కలర్ ఆర్ లావుగున్నావు నువ్వు సన్నగున్నావు అట్లాగా సో ఎనీవన్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ బాడీ షేమింగ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ తెలుగు ఓకే ఫైన్ ఐల్ టెల్ యూ సో లెట్ మీ టెల్ యూ ఆల్ సంథింగ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ యాజ్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ అగ్లీ బికాస్ బ్యూటీ కమ్స్ ఫ్రమ్ వితిన్ your behavior, kindness and values show how beautiful you are. Not your face or body. Beauty is spreading love, comfortness and advice. That is beauty. Beauty is not the Photoshop edited pictures you see on social media and Instagram. But at times, people can get really... సో కొన్నిసార్లు పీపుల్కి ఏంటంటే చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఫ్యామిలీ అయినా మిమ్మల్ని బాడీ షేమ్ చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది మీకు సో విచ్ సమ్ టైమ్స్ కెన్ లీడ్ టు యాంగ్జైటీ అంటే స్టేజ్ ఫియరు అయ్యో నేను లావున్నాను ఎట్లా చేయగలను అట్లాగా అదర్వైజ్ సూసైడ్ యాజ్ మిస్ అరుణ జస్ట్ సెడ్ బాడీ షేమింగ్ కెన్ లీడ్ టు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ సరిగ్గా తినరు low self-esteem and body dysmorphia as well as the general feeling of hating one's body memmalni meeku memmalante nacharu like you hate yourself. Suicidal impulses and attempts are much more common in teenagers who think they are too fat or too thin regardless of how much they actually weigh. Using actual body size based on teens reports and their height and weight, this is a research, okay? So the researchers found that overall, overweight or underweight teenagers were more likely to have suicidal tendencies. అంటే ఎక్కువ లావుగా ఉండేవాళ్ళు లేదంటే మరీ ఎక్కువ సన్నగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకి నచ్చరు సో వాళ్ళకి సూసైడల్ సైడ్కి ఎక్కువ వాళ్ళకి సో బట్ టీన్స్ హూ పర్సీవ్ themselves as either fat or really skinny were more than twice as likely to attempt or think about suicide. This study was based on nationally representative 2001 survey involving 13,601 students through 9th and 12th grade. About 19% said they had considered suicide in the previous year and about 9% said they had attempted it. About 65% were in the normal weight range. But only 54% people perceived themselves as above the right weight. Some thought they weighed too much, others thought they were too thin. Suicide ideation was more likely among students whose perception of body size was deviated only slightly from their right weight. I'm sure many of you here are aware of this, but still you body shame yourself. So to all the people who think like that, never think about what others will think. ఎవరేమనుకుంటారు మీకెందుకు be yourself because you are unique. Live for yourself. Don't live in the perception that you have to change yourself for others. అంటే మీరు లావుగా ఉన్నారు సన్నగా ఉన్నారని వేరే వాళ్ళు కమెంట్ చేస్తే మీరు మిమ్మల్ని చేంజ్ చేసుకోకూడదు యూ ఆర్ యూ దాట్స్ ఇట్ సో ఆల్ of us have compared ourselves to someone else at some points in our life. It might have been a classmate, friend, co-worker or neighbor. We might have wished we had their looks. Oh my god, వీళ్ళంత అందంగా ఉంటే భలే ఉంటుంది కదా money, number or social media followers. The tendency to compare ourselves is a normal human reaction. It happens everywhere, right? Every one of you might have done that. While it is quite common to make comparison, it's also one of the fastest way to feel bad about yourself. అంటే మీకు బాగుండదు యూ ఫీల్ రియలీ బ్యాడ్ వెన్ యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్ రైట్ సో రేర్లీ వీ మేక్ కంపారిజన్ వితౌట్ ఫీలింగ్ జెలసీ envy or inadequate. Unfortunately, our culture encourages comparison, idolizing people who seem to have it all.
teens are especially sensitive into falling into habit of comparing themselves because they are trying to establish their own identity. మీరందరూ అనుకుంటారు కదా, వావ్ టీచర్స్ అందరికీ నా పేరు తెలిస్తే బాగుంటుంది అట్లాగా. సో ఎక్స్పర్ట్ నోట్ దాట్ హ్యాబిచువల్ కంపారిజన్స్ లీడ్ టు స్ట్రెస్. సో మీరు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కంపేర్ చేసుకుంటా ఉంటే స్ట్రెస్కి లీడ్ అవుతారు. యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ అండ్ నెగిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్, మీ గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుకోవడం. సో కంపారిజన్స్ ఆర్ అ హ్యాబిట్ దట్ స్టీల్స్ ద జాయ్ ఫ్రమ్ అవర్ లైఫ్స్. మనలో వచ్చి హ్యాపీనెస్ తీసేస్తుంది. మనం ఎప్పుడు మన గురించే లైక్ అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటే మనం ఎంజాయ్ చేయలేము మనల్ని. సో కంపారిజన్స్ డు నాట్ యాడ్ వాల్యూ ఆర్ మీనింగ్ టు అవర్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ డిస్ట్రాక్ట్ us ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ లైఫ్స్. క్లాస్ అప్పుడైనా మనం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాం. సో యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ దట్. It is a simple waste of energy to focus on other people's life rather than our own. అందరితో కంపేర్ చేసుకోవడం అసలు టైం వేస్ట్. In addition, comparisons never end. No matter how much success you can achieve, you always find someone else who you should compare yourself with. ఎంత గొప్ప అయినా ఏ వాళ్ళ ఉంటే బాగుంటుంది. We are always like greedy. We have to be like them. So funny example of body shaming is when you are a baby. మీరు చిన్న పిల్లలప్పుడు మిర్రర్ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు అయ్యి ఏదో బేబీ ఉంది అని చెప్పి ఆడుకుంటారు. బట్ అదే మీరు పెద్దయినప్పుడు సేమ్ మిర్రర్తో యూ లుక్ ఎట్ యువర్ ఫ్లాస్ అండ్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్. అయ్యో నేను లావుకున్నాను, నల్లగున్నాను, లైక్ దాట్. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ వీ కెన్ స్టాప్ కంపేరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్? ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ.